So, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind's mal wieder. Willkommen zur Primetime hier bei LoCas Live. Und zu einer neuen Runde The Outer Worlds. Ich bin der Lars. Ich bin die Cassie. Und zusammen ergibt das LoCas. Yes. So, dann wollen wir mal hier den traditionellen machen. Mhm. Ich glaube, ich brauche gleich meine Söckis. Ich habe meine Söckis schon an. Fampi ist da. Fampi! Dann können wir jetzt anfangen. Ja, dann können wir starten. Cheers. Ein berühmten Anstößerchen. Ah. 17 Frames gedroppt durch Renderverzögerung. Was? Ja, beim Anlassen von der Software Ach so. gerade. Ja. Nix, 0% durch Netzwerk. Netzwerk. Das ist das Netzwerk, nicht das böse Werk. This property is off limits. Solicitors, loiterers, and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. This ultimatum brought to you by Universal Defense Logistics. Less funny, the minister isn't expecting visitors, and you don't much look like one of those couriers from HPS. Sure you are. And what is it you're delivering today? Death. Das erste, ne? Das habe ich mitgebracht, war sauber. Typical. Why don't you come back when you're ready to actually make a delivery? Okay, wo soll ich jetzt eine Lieferung herkriegen? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Hey, Nyoka. I got some questions I've been meaning to ask you. About being a hunter and all. Felix, are you reading off your hand again? Yep. So, first question. Before you kill your prey, do you ever say any snappy one-liners? Snappy one-liners? Give me an example. Like, nothing personal. Or maybe, you messed with the wrong hunter. Animals can't understand language, Felix. Besides, it's always personal. I don't kill them, they'll kill me. It ain't exactly a wholesome business arrangement we've got going on. Ich wette, der geht ab für ein Zäpfchen, dann bin ich das hier aufknack. Aber jetzt ist er ja weg. Mhm. Jetzt ist er weg. Gleich ist er aber wieder da. Keep us out. Zeugs. Zwei Minuten Zeit. Kann ich mir schnell Socken holen? Schöne flauschig Socken. Und ich habe das Päckchen. Das ist aber wunderbar. Was hier alles so im Müll rumliegt. Puh. So. Jetzt habe ich Flauschi-Socken an. Sehr gut. Ja, weil sonst wird es trotz Mathe hier ein bisschen frisch beim Sitzen. Rizzo's Purple Berry Punch. You want a punch? Yes, Right here. fabulous negotiator. Oh, don't get me started.
I think we can both agree that Maverick Johnson. Hey, Felix. I tried your recipe, you know. You tried my Rizzo's purple berry candy vodka? Be honest. Great drink or greatest drink? It's a mite sweet for my taste, but it ain't bad. Gave me a headache, something awful the next morning. Yeah, the formula's a work in progress, but I'm close to a breakthrough. Figure I should add more sugar. The headache's on account of the sugar content. You want to get fancy? Find yourself a taro. They've got sweet blood, but it ain't so full of sugar. That's one right there. Tearaway blood. Got it. What makes it so sweet? You know, next time I hunt one, I'll have to ask. There's nothing to see here. Move along. Ihr habt eine Lieferung, Ja. Digga. Let's see it. Ja, hier. Guck mal. Looks like your papers are in order. All right. Go on through. So, wir sind drin. Ja, sind wir schon drin? Ja. Das war ja einfach. Ist zumindest da klar? Nein. Minister Clark ist oben. Hier stehen überall die Wachen hier rum. Mhm. Da, warte mal, bin ich da? Guck mal, guck mal. Bluti. Was alles so im Mülleimer liegt, ne? Ist er hier drin? How Yeah, did you get yeah. in here? You're not one of my guards. What are you doing here? I don't know if I trust this so-called minister fella, if that is his real name. If this is about another Aetherwave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing any more. Haben wir uns wohl auf dem falschen Fuß erwischt? Weiß ich. Ja, vielleicht. Have I not made myself clear? Slowly and loudly, Aloysius, that's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Then you're not part of Rockwell's PR team. That means you're a dissident? A real live dissident? Finally! High time we got the recognition we deserve. And so affable. Why, you're nothing like the crazed hooligans the board loves to caricature. But what are you doing here? And how did you get in? Ich bin wegen des Zeugs hier. Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. I don't have any drugs. You should try a Drugs? vending machine or a purveyor of curative goods. I ain't buying it, boss. I said we check him for drugs. Will that be all, then? Zwei, oder? Process of elimination. The only other person with access? Of course. It's Rockwell again. Who else? And I thought he was only holding me here to keep me out of the way. Hier so, ja. Ja, erzähl mir, was los ist, oder was? You are a quick study, indeed. I've long suspected Rockwell of transacting business in my name, but this proves it. So the chairman's a crook who can't be trusted? Who knew? Wer hätte das gedacht? This is important. Mhm. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. If by look for details he means knock things about and take what we like, count me in. That's certainly one way of doing things.
Far be it from me to dictate your methods. This colony's problems have always seemed to trickle down from the top. If we're set on fixing Halcyon, that's as good a place as any to start. Exactly. And fix it we must. Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Du klingst mal ein bisschen zu begeistert darüber. Are you not? We're talking about busting into the chairman's office here. We're discussing industrial espionage, legal redress, the possible salvation of Halcyon. Is this not exhilarating? Also, this is the longest conversation I've had with someone else in quite some time. I dearly hope I'm not imagining this. Now, we've got to get into the HHC. That's in the Acropolis district, along with the other major corporate and government facilities. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. Schön. Was mache ich, wenn ich da bin? When Was you ist reach denn, the Vampi? HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. Oh, I haven't been allowed up there in years. I shudder to think what Rockwell's done with the place. A gilded minibar, perhaps? A personal theater. The man has too much money and too little sense. Ja, es ist geschafft, die Karte zu behalten. The board's lackeys are none too bright. I simply claimed I'd lost it and hid it somewhere no one would think to look. Möchte ich das genau? I merely hid it in a book. No one reads anything longer than a few pages around here. There are a few advantages to dealing with imbeciles. Danke Wait. für die Hilfe. Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. Mhm. What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. You're telling us you gathered up a whole mess of evidence on the board's corruption. How big is this cartridge again? Large enough, I assure you. That's why you must transmit the data to the Earth Directorate and hope for their speedy intervention. Perhaps there is hope after all. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis district. Okay. Kann ich hier noch was abziehen? Ja. Aber jetzt dürften wir beim Minister Clark zumindest willkommen sein. Schwupps, ein gratis 24-Stunden-Schild bekommen. Yeah! Fertig? Mhm. Eine Sekunde. You must be joking. Our fair city is Ein Teepottenmöter. Oh. The Acropolis district is off limits. Move along. What in the law's name are you on about? Sure. Let me just take that off your hands. Did I say restricted area? Slip of the tongue. What I meant was, welcome to the Acropolis district. Man hätte jetzt auch diesen unterirdischen Weg finden so. Mhm.
Okay, später muss ich nochmal reingucken. I'm not sure I have ever, in my entire life, felt more out of place than I do at this moment. Was sind jetzt hier noch für Nachrichten? State your business. Please step away. This entry is for high priority HHC business only. Huh. I didn't realize we were still using those iridescent stickers. But this looks right. I'll just need you to register your weapons with a revised request to carry 32B form. Each weapon will need a separate form. Gut. Now let's see. Damn it. When did I run out of forms? So, das habe ich jetzt auch noch erledigt. Und jetzt bin ich für dich da. Suggest that myself. Look, you don't have time to wait on new forms, and I can't afford the citations for impeding HAC business. So I'm going to save us both some trouble and waive your forms. Echt klasse von dir. Just know there are a bunch of guards upstairs, and they're all high on dervish mist and low on patience. So try anything funny, and they'll paint the walls with their guts. Don't worry, boss, I got a plan. First, we get ourselves some tossball sticks, right? Then we sidle up to him all polite like. These ain't humorous types, Felix. Aber wenn du hier schon durchkommst, warum sollten die oben nochmal nachfragen? Wieso bist du hier? Das gibt doch eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? Tja, es sei denn, sie sind so ein bisschen, haben so ein bisschen Verfolgungswahn oder so. Warum müssen die Aufzüge so wackeln? Ich hasse Aufzüge. Was soll man denn nochmal einer setzen? Apologies for the wait. I was arranging my stationery. Was machst du hier? Personal assistant to Adjutant Akande and Chairman Rockwell. I'm also responsible for organizing the adjutant's stationery, which is more of a hobby. Ah. Oh, you were being serious. I'm obliged to inform you that Chairman Rockwell is unavailable for an indeterminate duration. Will there be anything else? What the fuck? Kommt ihr rein? Excuse me, just a moment. Is there something I can do for you? I beg your pardon, Minister Clark's former office is currently closed to solicitors. What? Oh dear. Thank you for reminding me. I can't stand the thought of someone else's hands touching my custom letterheads. Ah, Vollidioten. Ach, der will Look at sein this Büro fancy halt office. ausbauen, ne? Chairman's bleeding the whole colony dry. Wichtige Nachricht anschauen. Good afternoon. I'm Chairman Rockwell, and I'm here to address a serious issue facing us. As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Unfortunately,
We've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Everyone will die. Everyone will slowly stop living from malnutrition. But we're doing it together, and that's what matters. I fucking swear, if someone doesn't give me something to read that will placate the masses soon, all of you will find yourselves violently unemployed. But I can assure you there's nothing to fear. We've got a solution. It's called the Lifetime Employment Program. We will freeze most of the colony to preserve resources, while the best and brightest of Byzantium continue living in prosperity. What? Look, you idiots! How many times do I have to tell you we can't say shit like that? Fire whoever wrote this! While Halcyon's brightest minds solve the problem of our nutritional shortage, the rest of the colony will be placed in suspended animation. Individuals will be revived on a rotating basis, so that every Halcyon can be part of the important work of saving our colony. Ja, das klingt aber By nett. testing paperweights. Sorry, couldn't resist. Let's go again. And someday, in the not-too-distant future when we've solved this crisis, we'll all be back together again working for the good of Halcyon. Until then, the board shall provide for the deserving just as it always has. So, obey your supervisors, take your vitamins, follow your corporate-mandated grooming rituals, and rest assured with the board on your side, there is nothing to worry about. Aber wie viele Ansätze die gebraucht haben, um dann ein vernünftiges Ding da zu machen. Ihr werdet alle sterben. Crooked, but this Guess the whole colony's up a creek. Thought it was just Monarch. 3 und 9 Monate bis zur Erde. Persönliche Dateien. Ich glaube, unten war noch was. Also im unteren Fach. Ich glaube, das war's. Bidu. Mal rausspazieren, als wäre nichts. I tried your suggestion. What? About my special purple berry vodka. You said I should throw in a dash of terror ray blood. So I did. Oh. Oh, hell. You didn't get the runs, did you? Well, I mean, no. Not for long, anyway. Why do you ask? You gotta boil the blood, Felix, before mixing it all up. I really wish you would have told me that earlier.
Der hat echt Hexenblut reingemischt. Oh Mann. Ja. Am Montag und Donnerstag muss ich arbeiten. Not so fast. The Ministry of Accuracy and Morale is off limits to everyone without X-36 level clearance. What level clearance? You're just making up words. Basically, if you don't work here, or for Chairman Rockwell himself, you're not getting in. I don't know how you got that, but I still don't know you, and I don't have any new clearances on the list. Incoming! Okay. Das war also nicht richtig. Musst du dir am Montag dann Steak selber braten oder wer ist denn das Steak zum Mittag? Ach nee, Joe. Ah doch, musst du nie nach der Schule nach Hause kommen. Gibst zum Mittagessen das Steak mit Pommes. Mhm. An deinem Geburtstag. Mhm. Good day. Mhm. Das ist gar nicht. Und abends musst du dir selbst überlegen, was du dir zum Essen machst. Ah, zauberhaft. Carry on. If you see any sprats loose up here, definitely don't. Sorry, I'm kinda in the middle of something. Ach, Philipp, sie fragt sogar nochmal nach, ob das jetzt richtig war mit den Tagen. Ich wollte ja Dienstag und Mittwoch frei haben. Tja, wie komme ich da lang jetzt? Ich da keine Wissenschaftsfreigabe habe. Ich weiß es noch nicht. Not so fast. The Ministry of What level? Base. I don't know how you. Kann mich da jetzt nicht durchballern, dann ist die ganze Stadt. Nee, nee, ist gegen schon mich. klar. Jetzt vielleicht mit einem von denen hier? Sorry, I shouldn't talk. Not without signing a waiver. If you see any sprats loose up here, definitely don't touch them. Sorry, I shouldn't talk. Not without signing a waiver.
Machen alle Feierabend? Keine Ahnung, geh hoch oder so. Weiß ich nicht. Geh einfach mit denen mit. Ich weiß es noch nicht, was es, ob es überhaupt irgendwas bringen könnte. Ja. Damn, you got some nimble fingers, Captain. Ach, die essen hier oben in der Cafeteria. Carry on. You see any scraps loose? Don't let the guards hear. Sorry, I'm kinda in the middle of something. Don't let the guards hear you ask. Don't let the Also guards hear müssen you wohl asking noch ein bisschen questions leveln. or peeking in the back. Wissenschaft 70 brauchen Sorry, wir. I should. If you see any sprats loose up. Einschüchtern 70. I shouldn't talk. Das war Wissenschaft 70, oder nicht? Oh. Bei der Frau, ja. Got my sights on you. Ich dachte, das ist vielleicht besser als einschüchtern. Die Wache ist aber nicht jetzt essen gegangen, ne? Don't let the guards. Sorry, I shouldn't talk. Not without signing a waiver. Toll, ich hätte auf irgendwas Nützliches gehofft, so. Caroline hat eine Fehde mit Theodore. Ja, dann gehen wir mal nach oben. Die waren ja gerade oben alle in der Küche versammelt. Das ist wahrscheinlich die mit dem lila Haar. Caroline, ja. Sorry, I'm kinda in the middle of something. I knew it. He's eating your lunch too, isn't he? That greedy little cysty pig. This is great. I finally have someone else to complain to. What I'd give for a surplus of food to complain about. You'll get your turn. Right now, we're talking about Theodore. Oh, that's no problem. I can get you into the lab. In fact, let's go there now. Theodore's out right now, but we should be ready when he gets back. That way, everyone can see you chew him out. This is going to be so good. Also Computer einsehen bringt dann doch manchmal was. Mhm. Hold, I need a favor. Think you could let my friend through just this once? After all, you still owe me. Fine. But I don't want to hear anything about the catch-up packet incident ever again. And she's on her own if she runs into the guards downstairs. You're the best, Holt. Ich soll jetzt hier reingehen? Mhm. Da ist er jetzt. Move along. Okay, das kann ich vergessen zu knacken, während Ja, hier ja. eine Bazillion Soldaten rumstehen. Achso, das war der andere Eingang vorhin. Mhm. They are everywhere, 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 everywhere.
Looking everywhere. Okay, das wäre eine dieser Türen gewesen. Toll. Weil, dann muss es wohl diese hier sein. Mit den Wachen unten werden wir schon fertig. Ja, ja, solange es nur unten die sind, keiner das rauskriegt. Mhm. Hopefully. Hopefully, 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 hopefully. Hey, 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 hey. No. I have been burpsing. Das ist wundervoll, mein Schatz. Aber es war nur so ein kleiner Mini-Burps. Mhm. Mhm. Okay. Schauen wir doch mal hier. What's this I hear about you ordering more tests performed with sample 4157? That batch failed spectacularly. Was ich wohl hier treiben? Zentrales Labor. Ja, Menschen im Kryoschlaf. Oh ne, das können die ja schon. Ah. Muss ich hier wieder runter? Ich hab keine Ahnung. Oh, hier geht's wieder hoch. Ach, bist du einmal rum? Nee. Ne, sehe schon. Das hier ist noch irgendwas anderes. Ausweis der Vorstand. Ich hoffte ja hier irgendwo einen Ausweis zu finden. Here they come! One down! Aber wieso? Was ist jetzt das Kryo-Zeugs? Da hinten unten, da waren wir doch gerade schon. Soll ich nochmal neu laden? Ja. Ich gehe nochmal Bier holen und wenn du das Bedürfnis hast, auch eins zu brauchen, dann... Ja, das wäre dem so. Gut. Hier ist es. Mein Muskelkater beklagt? Ja, pausenlos, mein Schatz. Verdammt. Mhm. What? Huh? Looks like we're doing this. What? What was that? Open fire! How it's done! Ah! 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 I don't want to die! Direkt wieder angegriffen worden hier. Och Mensch. Ich kann auch mal neu laden, aber ich weiß den Weg noch nicht. Den wollte ich jetzt erstmal gucken. Ich glaube, 2 sind größer als die anderen. Von den Fischen. Der mit der Lippe. Und noch ein anderer, glaube ich. Die sind beide größer als die anderen. Vielleicht sind auch doch 2 Männchen und die anderen sind Weibchen. Ja, das Problem sehe ich halt eigentlich nur da drin, wenn die halt von draußen, weißt du, dann auch angreifen. Das kann passieren, ja, ich weiß es nicht. What's this I hear about you ordering more tests performed with sample 4157?
That batch failed spectacularly. Ich komme ja nicht lang. Ist das nicht ein bisschen viel? Was? 5 Blä... Boah. Damit machen die aber ihren eigenen Untergang, kann das sein? Die wollen, dass du da dieses YouTube Plus kaufst. Huh? Thought I saw something. Ich kann mich jetzt hier durchballern, aber... Making it look easy. Und wie nehme ich das jetzt mit? Oder nur ein Drittel ableiten. Ein Viertel. Die sterben sonst ja alle. Ja, kannst ja nicht. Dann, ja, eben, ja, dann sterben die anderen. Das ist ja dann doof. Die umlegen will ich nun nicht. Ich kenne die ja gar nicht. Okay, jetzt muss ich hier aus dem Sperrgebiet irgendwie rauskommen. Ohne entdeckt zu werden, ne? Mhm. Auf jeden Fall muss ich wieder eins hoch irgendwie. Das sieht gut aus.
Haben es geschafft, wir sind raus, ohne einen diplomatischen Zwischenfall auszulösen. Das ist doch zauberhaft. Also am PC benutze ich eh mal Adblocker, aber wir gucken halt auch YouTube über den Fernseher und auf dem Fernseher kannst du keine Adblocker-App installieren. Da hast du natürlich dann richtig viel Spaß. So, bevor ich aber jetzt extra eine Adblocker-Umleitungs-Move-Style-Dingsy hier einrichte und mir dafür so ein Raspberry kaufe oder so, fahren wir dann halt einfach den PC demnächst hoch und gucken darüber. Weil das Phineas? Meine Drohne. Achso, ja, wie sollen sie ihm? Das heißt, das Schiff ist da in der Nähe. Ja, unser Schiff ist dann da. Ja. Na los, Leute. A reminder to all crew members. There is only one toilet on the ship. If you don't mind my saying, you have a message from Adjutant Sophia Akande. Okay. No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. You've had quite a career. Überspringen wir das Geschwätz. Ich mach 4 hier. Du meinst, wie ich durch die Kolonie gestolpert bin und so getan habe, als hätte ich Ahnung. I think you're being modest. I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting piece of work. A rundown backwater, barely worth the ink on a map. Until you showed up. When you cut off power to Edgewater, you saved me a great deal of trouble. Now I don't have to bother trying to save that town. All this happened because some mysterious stranger fell out of the sky. Na, deswegen machen sie ja immer diese Ankündigung. Und wenn dann der Aufschrei der Community zu groß ist, dann lassen sie es lieber, weil das treibt die Leute nur auf andere Portale. Was ist mit Vimeo zum Beispiel? Das hätte dann seine Renaissance. Ja. Das meinte ich ja auch damit, von wegen dann gehen die woanders hin, weißt du? Ja. Not always. For the longest time, I could never be sure if you were on our side or against us. You should be back on the Hope, frozen in a hibernation chamber. Yet here you are, flying about in a stolen ship, leaving a trail of paperwork in your wake. Oh. The board doesn't know what to make of you. But I do. I've seen your potential. There's so much we can do for this colony. Woher weißt du, dass ich von der Hope stamme? We raised security on the Hope after Wells broke in. As for discovering the identity of the missing colonist, all we had to do was scan the passenger manifest. Na gut, du hast einfach nur deine Arbeit gemacht. Sehr gut. Okay, du bist aber nicht... Wie lautet dein Angebot? You have something I want. I'd like to negotiate. Ich höre. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. Weswegen wird er denn gesucht? He has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation, sedition. I could go on. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. He's an obsessive psychopath. And he's using you. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. Nee. Nee, irgendwie nicht, ne? You're making a serious mistake. Hey da, abwürgen. Adjutant Akonde's call has been terminated. Will there be anything else, Captain? Lass uns hier verschwinden. We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece.
Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Certainly, Captain. What would you like to hear? As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. I'll be here. Also ich habe bis jetzt noch nicht das Problem, wenn das so kommen sollte. Wobei ich heute über YouTube haben wir irgendwie, obwohl wir so viele Videos geguckt haben, gar keine Werbung gesehen. Kann das sein? Wir haben nicht immer auf dem Fernseher Werbung in letzter Zeit. Es ist total komisch. Mal hast du alle 3-4 Videos im Werbeblock, Ja. und mal hast du keinen. Also genau kann ich auch nicht sagen. Busy in your absence, optimized my formula. I'm now confident I can revive the remaining colonists. All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take as much as you can give me. Vergiss mal im Moment, die Chemikalie in die Kolonie steht vor dem kompletten Zusammenbruch. What? Oh, yes, well, that's obvious. Anyone with 2 working labs can see this colony's slouching toward oblivion. Why do you think we've been doing all this? I revived you to help me save Halcyon from annihilation. Hold on. Let me see if I understand this correctly. You're saying that Halcyon's on the brink of total collapse, and the chairman's plan to save all of us is to save himself? I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the rest of us? That's not a plan. That's a goddamn escape clause. That makes 2 things we don't have. Time and chemicals to revive the other settlers. None of this was supposed to happen. I was supposed to revive the Hope's colonists. We were supposed to have enough time to solve the problem before we all starved. Human test subjects? Oh, that's grotesque. That's unthinkable. That's exactly what I'd expect out of the board. Damn, that's not enough. Not nearly enough for the whole ship. I could revive a handful of settlers. Maybe, possibly, damn. We're out of time. We're out of chemicals. We may very well be out of options. If the board has their way, we're all going to be spending the rest of our lives frozen in stasis. Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? The board's going to kill them all. Toss them out into space, just to make room in their hibernation chambers. Short of lining up every member of the board and shooting them in the back of the head. Do you know what's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists, the brightest minds Earth ever sent us, uncorrupted by the board. The board's going to dispose of them all and transform the Hope into a prison for the rest of us. They're likely on their way to the Hope as we speak. We need to get to those colonists before the board. I have enough chemicals to start reviving a few of them, but no easy way to get them off the Hope. Ja, vor allem, wir gucken aber meistens ja so lustige Videos oder sowas, oder Dashcam-Videos und sowas. Merciful gibbering law, you're a genius! We bring the Hope to us. Skip the entire ship across the distance of colony space, right next to my lab. Yes, exactly. You're a step ahead of me, but I perceive the shape of your plan. If we link up the Hope to the Unreliable, then use your navigational computer to calculate a reasonably safe vector, we can skip the entire colony ship into the rings of Terra 2.
I don't understand a word you said, Doc. All I know is, if we're gonna hijack a colony ship, count me in. Yes, excellent. I approve of your enthusiasm, young man. You should ask your captain for a raise. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able to activate the Hope skip drive. Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can start reviving them immediately. Let's go. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers, scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. Crew report. Yoka is drunk. Surprise. Dann zu Hope, oder? Ja, klar. We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. If your calculations are even slightly off, you could crash the entire colony ship into Terra 2. Or the Sun. Da liegt sie. Na, dann wollen wir mal. Captain, I hope Dr. Wells has not dragged you into one of his irrational schemes again. My diagnosis of his mental stability is not flattering. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Goodbye. Something about waking a derelict ship puts me on edge, Captain. Hope you know what you're doing. Das hoffen wir alle. Restricted access, of course. Quincy? You know, when they posted us here, I told them there wasn't any point. Nobody would be so stupid as to fly to the ass end of the colony for this derelict. Shows how much I know. You've got about 5 seconds to tell me what you're doing here before I make you take a walk outside. Ugh, I don't want to know. You lab coats do the filthiest work. All right. You'll want a uniform so my staff doesn't shoot you on sight. They're a dangerous mix of bored and trigger happy. We've got a few extra in the old badge station to my right. Good luck. Rechts von dir oder? Ja, rechts von dir.
Das ist aber auch mein erster Gedanke, welches rechts? Konzerndienstauszeichnung, die brauche ich. Ich weiß auch noch nicht für was, aber Fingernägel sauber machen zum Beispiel geht auch ganz gut mit sowas. Das war ein Plasmaschneider aus Gold? Ja. Okay, habe ich doch richtig gelesen. Krieg ich nicht auf. Was ist das? Ein Beil. Was hat das auf so einer Station zu suchen? Naja, besser als die Hooligan-Tools, ne? Ja. Wo sollen denn jetzt hier die... Ich habe eine Diplomatenausrüstung gesehen. Wo? Aber das war in dem Schrank, glaube ich, in den du nicht reinkamst. Oder? Guck nochmal über deine Anziehsachen jetzt. Nee. War das da, wo du nicht reinkommst? Good luck. Mir sagt er nicht, okay. Guck nochmal in die Kiste da hinten. Ja, aber hier. Das ist eine Mod. Ach so, ja, stimmt. Hast du recht? Rüstungsmod. Ja, ja. Ne, finden uns 5. Die durch? Ich habe keine Ahnung. Spind war ja nix. Hart locker. Ja, und hier runter? Ah, wie schön. Mal nichts zu reparieren. Ne? Quick save. Ja. Hm? Es geht übergangsweise. Wir müssen da hin und zwar hastig. Ja, unser Tarndings nicht mehr funktioniert. Wir haben 3 Batterien für das Tarndings. Da war eine Schlüsselkarte bei. Ja. Das war die erste. Unten, ne? Wenn ich das so sehe, ist das unter uns.
Okay, hier liegt wieder alles auf. Sind wir hier falsch? Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. So, das ist unten und dann da. Ich weiß auch noch nicht so recht, wo wir hin müssen. Poor bastards. They're never gonna wake up. The least we could do is bury them. Ah, das sieht besser aus. So langsam aber sicher sind wir am Ziel. Das tut der. Tun die dir was? Ja, wenn ich zu nah komme, ja. Warum? Kommunikation. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems, and I see you've located the stasis. Oh, you are in for it now. Ah. Die schießen schon. Fuck you, Roboter. That's one down. Boss, to your left. Hit. Not getting through. Aber wieso kriegst du eine Verkleidung, wenn er dann doch nichts bringt? Ja, die hält nur eine Weile. Du solltest dich genau. Fuck. Ah, die sind stark. Mhm. You got a second? Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm system. I see you've located the stasis chambers. Which incoming! Das gibt's ja nicht. You got a second? unexpected. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm system. I see you've located the stasis chamber. Heads up!
Sind ja fast unbesiegbar hier. We gotta talk about this. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems and am attempting to establish contact. Looks like we're doing this. Boah, die sind dumm. Die lassen sich da drin von den Dingern. Die lassen sich da drin von den Dingern sehen dann. Mhm. Ja. Wie soll das funktionieren, wenn die sich da drin sehen lassen? Ich glaube, wir müssen erstmal wieder raus. Ich glaube, wir müssen noch leveln. Nee. Das muss ja Got a gehen. second? Ja, Tarnung ist jetzt weg, ne? Hier brauchen wir es ja nicht mehr. So, wenn wir jetzt wieder reingehen, ist die Tarnung wieder da. Aber ich lange, guck mal, wie schnell sie runterfährt. Ja. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm. I see you've located the stasis chambers. Which pod were you slumbering in for so long, Captain? The missing one, I take it? Oh, Wussel, Wussel. Don't mess with the power. Oh, die sind eigentlich ursprünglich so groß, ja? We all in one piece? Die sind ja so süß. Should we assign Sam for a cleanup? It's like something out of that one horror serial. What was it called? Oh, yeah. Slaughter Island. Wofür soll dieser Raum jetzt gut gewesen sein? Dafür. Ja, da ist noch eine Kiste. Und zwar da. Oh. Ein Stück weiter, weiter, da. Unter dem Regal. Also nur eine Art Vorratskammer. Das ist oben, ne? Mhm. Die Brücke müssen wir zurück. Da ist direkt eine Kiste links. Keep your eyes out for dissidents. That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him.
Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. Ich bin bereit zum Springen. Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the Hope will void the warranty on the skip drive. And also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? Jump starting the skip drive. Destination set to the rings of Terra 2. Tu es. Oh no. Captain, don't do this. I ain't dying on a fucking ship. I want to die in the dirt like we're meant to. Doing it. I mean, affirmative. Skipping the Hope in 3, 2, 1. ADA. Does your captain seriously intend to do a micro jump in system with engines that haven't been powered in 70 years on a derelict ship? That is what my captain intends. Yes. But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero Point Drives Corp and I will not be held responsible for any damage incurred during transport, and this will cause extreme damage. Yes, I am aware of that. You should not be doing this. The humans will die. Thank you, Hope. It looks like all systems are go. Captain, I would advise you to hold on to something. Now. Aber nett, dass die Hope sich zu Wort meldet. Mhm. Push, mit Vase. Sieht doch gut aus. Ja. Oh, good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells, but he has not responded. Perhaps you should check in on him. Ugh. I feel like my stomach's still back where the ship used to be. I need a hard drink and a long nap. Wir werden jetzt auf jeden Fall mit denen da Stress kriegen. Meinst du? Yep. Es gibt ja keine andere Möglichkeit mehr rauszukommen, ne? Keine Ahnung, aber warum sollten die dich jetzt auch... Ah, ja gut, die Tarnung ist weg, ne? Ja. Was ist denn auf der anderen Seite? These were the private quarters of the Hope's former crew. Shall we hold a moment of silence for the dearly departed? No? That's odd, because my programming would indicate that when forced to confront the idea of self-death, organics prefer... Oh, I see. Yes, never mind. Must feel like coming home for you, boss. Jetzt? Ich weiß es noch nicht, Mausi. Ich habe noch keine Ahnung. Hold it right. I don't recognize you. Are you new here? Überraschungsüberprüfung. Oh, hell, no one informed me of any surprise inspections.
Da wäre es doch keine Überraschung. Of course. I'll just get out of your way. I don't have time for this. Move along. Wieder an Takt. Frag mich, warum da eine Leiche liegt, ja? Ich glaube, sowas kommt nicht gut an. Ziemlich alte Leiche. Ja, die sah doch noch frisch und saftig aus. Nee, du musst nach oben, glaube ich. Oder unten, keine Ahnung, was das ist auf jeden Fall. Sherry ist wieder am Stitzele. Welcome Hallöchen. back. Notebook wieder am Start oder was? Sieht gut aus. Mhm. Was war denn kaputt? Scheiße. Doch, da war richtig. Hier ist falsch. Ja, ich meinte gerade, der Weg war richtig. Aber doch, wenn du da rausgehst. Warte. Ich glaube, da vorne war keiner. War das Ende der Restricted Area. Wo, hier links? Ja. Nope. Okay, dachte ich. Hoch. Oder? Scheiße, die doch runter. Lüfter. Ja. Das war hoffentlich nicht so teuer, weil... Nächstes Mal, wenn sowas ist, sag mir Bescheid, bitte. Ich habe 6 Jahre meines Lebens in einem Computerladen gearbeitet und so Dinger... Hä? Was? Junge! Warum hat der mich jetzt angegriffen? Ich habe keine Ahnung. Garantie? Ja gut, dann ist klar. 100 Jahre Garantie. Yay! Easy. Wir sind hier hoch. Hier, genau. These were the private quarters of the host's former crew. Shall we hold a moment of silence for the dearly departed? No. That's odd. Because Nee, da war richtig, Schatzi. Ja. Aber die wurden doch schon entdeckt von dem Ding, Schatz. Mann. Doch. Die Versicherung? Ach so, hast du eine Computerversicherung abgeschlossen. Haben wir hier hinten das rechts in das Loch. Da. Und der Pfeil sagt dir genau, wo der Otto ist, also nicht rausgehen. These were the private quarters of the Hope's former crew. Shall we hold a moment of silence for the dearly departed? No. That's odd, because my programming would indicate that when forced to confront the idea of self-death, organics prefer... Oh, I see. Yes, never mind. Warte. Must feel like coming home for you, boss. Identifying criminal activity. Error. Hope crew data not found. Identify yourself. Error. Paradox protection protocols have prevented me from registering your stated identification. Please report to your nearest mechanical engineer. Ja, ist auch von den Entwicklern, die Fallout New Vegas gemacht haben. Ich weiß noch nicht mehr, in welche Richtung das jetzt war. Ja doch, genau, den hatten wir auch noch getroffen. Dadurch, ne? Nee, Ja. da ist ja die Brücke. Und jetzt? Scheiße, wo waren wir? Hier durch? Nein, die sind nur die Schlafräume. Egal, da ist Scheiß erstmal. Ja, aber... Ja, Scheiße, wenn ich jetzt gerade wüsste, wo das nochmal lang war, dann würde ich dir das gerade sagen. Da. Da, genau an der Leiche vorbei. So, Aufzug. Ich muss in die Küche. Langsam laufen an denen vorbei. Ja, sind wir ja eigentlich gerade. Ja, und wir waren raus aus dem Sperrgebiet-Ding. Ja, ich verstehe es auch jetzt.
recognize you. Are you new here? Oh, hell. No one informed me of any surprise inspection. Of course. I'll just get out of your way. Just don't make more paperwork for me, all right? Something's not right. Here they come. Na super. What? Here they come! No prisoners! The kid's gone down! Everyone all right? Captain, I am receiving Captain, I shall now play the transmission I received from Dr. Wells. The board is here. They've found me somehow. They're about to blast my door open. I can't stop them from getting me, and there isn't enough time to explain everything. But there's something very important you need to remember. The board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. Do you hear me? They're fucking corporate swine. You fucking pigs! I'll take you all out with me! I'll never... It would seem the recording captured some rather dire events. I presume you'll want to dock at the orbital lab to check on your associate as soon as possible? How can I be of assistance? May luck be with you. Of course, as I am sure you are aware, luck does not exist. But it seems to comfort humans to believe they possess good quantities of it. Peace! Warten wir mal ganz kurz auf Cassie. Aber normalerweise gehen die Lüfter nicht so leicht kaputt. Das wundert mich jetzt eigentlich. Die Lüfter sind normalerweise das Ding, was ganz bis zum Letzten noch was ist. Man kann es natürlich hinten aufschrauben und die ganze Heatpipe und das ganze Ding reinigen. Oder wenn es ausgeschaltet ist und der Akku raus ist, mit dem Staubsauger vorne an die Lüftungsschlitze gehen und so weiter. Weil aufschrauben würde ich es jetzt nicht unbedingt, wenn du da noch Garantie drauf hast. Aber naja, du hast es ja wieder. Meins hat ja auch noch richtig Feuer gespuckt. Also Hitze rausgespuckt die Tage. Das habe ich halt aufgeschraubt. Einmal komplett zerlegt, gereinigt, wieder zusammengesetzt. Läuft wieder eins das Ding. Aber ich habe natürlich auch keine Garantie mehr auf einem Probook von... aus Zeiten, wo noch Windows 7 gerade da war. Ist immerhin ein Core i5 schon drin, also... Naja. Für mich reicht's. Ich hab's ja eigentlich nur für Office. Fürs Büro und für unterwegs und so. So, ich gehe jetzt auch mal kurz schiffen. Und dann kann es hier weitergehen. Ja, und Juni kam vom Glück rein, dass ich auf Toilette musste. Warum? Ich komme raus, sehe ich seine Müllermilch da stehen. Ah, die wäre schlecht geworden. Ja, die war jetzt aber noch kühl genug. Ja. Der ist auch so verpeilt drin. Ja. Naja.
Bambus? Nö, noch nicht. Nö. Und ja, da bin ich wieder. Ja, Gott sei Dank. Pressluft drückst du ja rein. Mit Pressluft. Dann musst du es ja aufmachen und dann, ne, sonst drückst du den Staub ja rein und ziehst ihn nicht raus. Du musst den ja durch, also das ist ja diese geriffelte Heatpipe vorne an der Seite, die nach außen führt. Da ist ja dieses geriffelte Ding. Und da muss er ja raus. Ich meine, du kannst ihn natürlich gerne im Lüftungsschacht verteilen, den Staub, falls er sich vor der Heatpipe wie so ein Fell da vorgelegt hat. Aber ich würde da empfehlen, den lieber abzusaugen. Wobei, klar, absaugen ist halt eine Möglichkeit, die du machen kannst, wenn du noch Garantie auf dem Gerät hast. Hast du keine Garantie mehr drauf, mach ihn auf, reinige ihn vernünftig. Das ist meistens nur die Heckplatte, 5, 6 Schrauben, die Heatpipe festhalten, vielleicht nochmal 4 über der CPU und dann... Ja, wie soll ich es denn rausdrücken, Diggi? Das ist nicht gut. Hast du auch so eine riesen Staubwolke im Zimmer, weil klar, ein bisschen was geht raus durch, ne? Was geht ja nur zum gewissen Part rein, aber es verbleibt immer noch was. Also wie gesagt, ich würde sowieso aufmachen, weil du die Rotoren vom Lüfter auch reinigen müsstest. Also so, Phineas ist angegriffen worden vom Board. Das hast du verpasst. Und er hat eine Explosion aufgelöst, um die mitzunehmen. Jetzt bin ich mal gespannt. Checken wir mal, was hier los ist. Er hat uns schließlich wiederbelebt. Also verrückter Wissenschaftler hin oder her. Und er hat ja auch gute Motive. Universal Defense Logistics, offizielle Arrestquittung. Ah, das war noch ein Zystenschwein. Aber wer greift dich denn da? Ist doch wohl klar, dass die Bordwichser jetzt hier auf die Fresse kriegen. Da habe ich jetzt auch gar nicht lange gefackelt. Tut mir leid, Bubbles. Das hatte sogar einen Namen. Aber da ist kein Eingang da rein. Kann das sein? Ja, aber wir müssen da rein. Doch, ist es da. offen. Ja, ja, sie haben es ja aufgebrochen. Sie haben ihn ja rausgeholt. Irgendwie müssen sie ihn ja erreicht haben. Passwort. Passwort.
Wir sind Testperson Nummer 13. Boah. Welches Panel ist jetzt aufgegangen? Das da. Warte, da war doch gerade da. Ja, ja. Hell of a job. Jetzt habe ich gerade statt dürftiger, duftiger Anzug gelesen. Ich habe gerade schon gedacht, was sollen die mit einem duftenden Anzug? Guck mal bei den anderen, aber ich glaube, die hatten mittlerweile auch stärkere Waffen als 630. Das ist eine Energiewaffe. Ach so. Für die letzten Munitionstyp, den nehme ich mit. Ach klar, sicher, hatten wir gar nicht dran. Ja, ja. Man könnte ja mal hingucken, was da für ein Zeichen ist, aber nein. Mhm. Finde ich viel zu überwertet. Ey, haben wir die Fertigkeiten. Und nochmal 50% mehr Wissenschaftsschaden. Das wird unsere Energiewaffe jetzt richtig voranbringen. Mhm. Fuck. Crew report. Yoka is drunk. Surprise. Ja, ich habe den Lüfter ja immer mit rausgenommen und vom Board abgezogen. Ich dachte, das macht man immer so, erstmal auseinanderbauen. Aber nicht, wenn du noch Garantie drauf hast. Ja, gut. Doc Wells never hurt nobody. Just a kindly old fella living by his lonesome up in the rings, tinkering at his table. The board just couldn't leave him be. And here we are, entertaining the notion of busting him out. That's insane. And likely a hell of a lot of fun. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. Wir müssen ihn befreien. Was ist so schlimm? Ja, komm. I am programmed to warn you whenever you exhibit inclinations toward risky behavior. Breaking into Tartarus will not be Jetzt machen wir erstmal Nebenquest. Getting in is the simple part. It's getting out again that's the trouble. Trust me,
I know. Du warst bereits im Let's Knast. just do it. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. We don't need a plan. We got guns. Fampi, warum keine Bewertung mehr für die Röpsis? Er hat aufgegeben. Deine sind so schön. You may be there a while. Or permanently. Wir werden uns vorher vorbereiten. We gonna prepare? Sure. Guess I could give my ass-kicking boots another coat of polish. You got some sort of plan in mind? The fewer folks we got to hurt, the better. Maybe on our way out, we let all those poor souls locked up in there go free. Sure, boss. You do the talking. I'll pack a few more rounds of ammo. Gut. Hätten wir das geklärt, Kinders? Good to see you, boss. Okay, der war jetzt wirklich, der war ja auch nur überraschend, der kam ganz überraschend. Den brauchst du nicht bewerten, der hatte nichts drauf. Das war Dings hier Waffen. Na, das sind nur diese Sachen. Wir haben keine anderen Quests mehr. Ach, Fudi. Yep. Na gut. Dann fliegen wir jetzt in den Tartarus. Der war nicht erzwungen. Der kam überraschend. So. I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows: 1,684. Resident escapes are as follows: 0. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. Versprichst du mir nicht ohne mich I abzuhauen? make the assurance that I will not leave with another captain unless you do not return within 876,541,652 hours. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an Der war nicht erzwungen, Mann. media corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed. Was? Oh, ist das etwa nicht Terra 2? Nein. Warum reagiert ihr auf Landeverstöße immer gleich so übertrieben? I'm sorry, you people? Did you just cast a generalization on upstanding UDL employees? That's a fine of 200 bits. You're up to 5,708, not including the cost of your execution and the disposal of your remains, which will be assessed posthumously. All right, I'm feeling generous. I'm transmitting the idea of a productive, law-abiding employee so you can see what one looks like before you die. Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Another ship just pulled into your dock. Wait, is that from the Groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external cartridge. How can I be of assistance? I request you do not wake me if I am sleeping upon your return. So, hast gehört, hast nur ein paar Millionen Stunden Zeit, ne? Ja. Aber wer hat dir jetzt die Freigabe gegeben? Irgendein Mitarbeiter dort. Ja, aber das andere Schiff kommt an und du hast auf einmal Freigabe und darfst rein? Hm. Du musst rechts rum.
Restricted access. Ja, ja, klar. The captain did right by us once. What was that? Now it's What was our that turn. noise? The board will never own Groundbreaker. Not while I Was passiert hier? Push on, Margat. Great. More What's that noise? Open fire! Bring him down! Halt dich. What was that? Cover me! I'm going in! Wenn ich schneller laufe, geht das auch schneller runter, Schatz. Are you new here? I didn't think we were hiring more staff. Ja, genau das. Oh, that's great. Thank you, ma'am. Much appreciated. I'll get out of your way. Gotta admit, I'm not too keen on walking into a prison. They lock me up, I'm liable to kill everyone trying to get back out. They say nobody's ever broken out of the labyrinth. Didn't say nothing about breaking in, though. Ja, beide habt noch den Anschein gemacht während der Besprechung, dass ihr den meisten Bock auf den Scheiß habt. Ja, bis sie da sind. Bis sie da sind. Es ist immer das Gleiche. We have a lot of shooting to do, Captain. Ja, das lässt sich wohl nicht verhindern. So oder so kommen wir jetzt in einer. Das ist genau auf die andere Seite. Guten Tag. Guten Tag. Nee, kein guter Tag. Schlechter Teig. Teig ist nicht aufgegangen. Was? Der Teig ist nicht aufgegangen. Scheiße. Hier. What was that? Traut sich wahrscheinlich mehr einzuatmen oder auszuatmen. Oh Gott, jetzt gehen wir in die Grube. Beinahe, jetzt und hier. Nicht dort. Mhm. Behalten wir noch ein paar Bits bei mir. Man weiß nie. Und dann noch oben auf dem Tisch. Was für eine Ficke noch Z. abgeht. Man weiß nie, wen man bestechen muss, wollte ich sagen. Schön. Und weg damit. Munition. Auf in die Grube. Auf in die Grube. Das bringt uns hier nicht weiter.
Eine Ungeziefer 2. Merkdietriche. Retro Rockets. Häftlingsinformationen. Ja, das ist gut. Ein Dark Matter Regal. Regal. Solange wir uns nicht bewegen, verlieren wir auch keine. The captain's here. Let's go. I want to see all of you busting ass. Are you new here? I didn't think we were hiring more staff. Oh, no. Don't tell anyone, please. Whew. Thank you. Looking good, soldier. Holy fuckeroni, man. Well, look who it is. Executive Rockwell. I'll be damned. Ah, da ist er I ja. was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. And I see you've brought the kid along. Babysitters may be expensive, but they're worth it, you know. Yeah, keep talking, pal. I'll just keep thinking of a place to bury your body. Ah, I knew I smelled Monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression, and desperate bravado is unmistakable. Keep talking, and you'll be smelling iron. Ain't nobody so important I won't put a bullet in. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. Haven't you heard? Phineas is working for us now. It took some doing, but employing an efficient management strategy of putting our guns to his head seems to have done the trick. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us per se. Semantics, he'll come around. But that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot into a working-class man. It's a miracle. Oh yes, go on, wake them up. Add more mouths to feed. That'll solve our starvation problems. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. It's over. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire society? Are you kidding me? We're out here trying to clean up your mess. I'm making actual progress towards stabilization and recovery. You're just getting in the way. If I and my people can ride it out in luxury and happiness, yes, I would. I don't know if you've noticed, Captain, but Halcyon's pretty much a lost cause. We'll have to agree to disagree on that one, Captain. Now, if you don't mind, I have to finish prepping this script. Ja, Skripte die auch gleich in den Arsch, ja. I've got work to do.
Soll ich ihn hier stehen lassen? Oder soll ich ihn kalt machen? Lass ihn erstmal da stehen. Mann, 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 Mann. Ich sag dir, hier ist was los. Und die werden ja angegriffen. Und was stimmt mit meiner Maus nicht? Mausi, was machst du? Fuck, gibt die jetzt den Geist auf? Nee, die gibt jetzt nicht den Geist auf. Das wäre echt ätzend. Das war so ein 60-Euro-Ding. Ja, deswegen. Oder 80 sogar. Die Firma hat sie bezahlt, aber trotzdem. Die betteln hier wie die Wahnsinnigen. Wir sind weg. Ja, war wohl nur ein Staubkorn drin, jetzt geht's wieder. Thank heavens, kein Bock jetzt 90 Euro für eine Maus rauszukümmeln und an etwas weniger Geiles werde ich mich nicht mehr gewöhnen. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. Hello, Miss Sophie. The balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. Die ganze Situation ist schon wieder besäufniserregend. Ja, dann besauf dich. Do you imagine you're leading some grand revolutionary army? Those barbarians from Monarch are running wild in my prison. I suppose I have you to thank for this indignity. Oops. You're nothing but a rabble-rouser. I'm going to put an end to your little rebellion, and then I'm going to have you and your associates arrested. Sag dir was, ich bin wegen Phineas hier. Was denn? You make a nuanced and compelling argument. Klar. Here's my rebuttal. No. Dr. Wells is being held in my custody. His cooperation will prove invaluable, even if I have to beat it out of him. All that's left to do is put down this riot, arrest you, and then get on with the bloody business of saving this colony. Willst doch gar nichts safen, blöde. Fordere mich nicht heraus, das ist schlecht für die Gesundheit. Die Forderung, dich zu töten, bereitet mir keine Freude, würde ich sagen. Ach, Mann. Na gut, schlecht für deine Gesundheit. Ja. I'm aware of your propensity for violence. Halcyon is a bloodier place because of you. I take no pleasure in this, you know. I simply have no other option. Leaving you alive is too great a risk. Goodbye, Captain. Goodbye, Miss Sophie. Dann leg dich lieber zurück. Nein, das machen, was du jetzt willst. So. If you insist. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains down a drain. Rinse it out proper. I informed Dr. Wells that you died heroically or something. Das da? Hi? Oh nein, es ist ein Dodge. Hast du gesehen? Es ist ein Dodge. Bist du jetzt auf Dodge? Ja, guck doch. Wie heißt? Ach so. Ein Dodge Ram ist das. Okay, let's get ready to rumble. Save, please. Your progress has been saved. You are now going to be fucked by a big robot. Und schießen. Pass that over. Spray's not working.
Oh Mann. Das Maschinengegenwehr von ihm ist auf jeden Fall fies. Mhm. Ich hab mich nur, wer dich hinter der Wand getroffen hat. Nur mal so nebenbei. Wollte ich mal so erwähnen. Wo ist der Ram? Ja. Ja, konzentrier dich auf die anderen, dann können wir dich von hinten nehmen. Nur du bist so pervers. Können wir ihn von hinten rammen? Oh no, Drones. Hey, ich hab doch gerade nachgeladen. Ja, meine Kollegen sind jetzt gleich tot. Ich also, weiß, ich weiß. Nyoka liegt schon am Boden. Und Felix jetzt auch. Ich weiß halt nicht, was... ja, jetzt schnell. Bang, bang, bang. Fallen weg. Tarnen, täuschen und verpissen. Genau, tarnen, täuschen und verpissen. Genau. Exactly. You know what you have to do. Jetzt hätte ich gerne meine Wumme aus Cyberpunk. Welches? Pipi? Nein. Meine Schrotflinte, die ich da habe, die Tech-Schrotflinte. Habe ich dir schon gesagt, dass diese Mission fubar ist? Ja. Du musst erstmal aus der Ecke da weg. Geh wieder in den Gang zurück oder so. Weil hier kommen sie von allen Seiten, da können sie nur von einer kommen. Ja, und der rammt mich dann. Ja, dann rammt er dich. Aber nicht, wenn du in den Gang reingehst. Ich komme nicht in den Gang zurück. Ja doch. Bist voll. Ich sagte dem Chef, wenn du auf der Hälfte bist. Jetzt hier raus! Hey, halt dich! Jetzt hatte ich gerade echt einen Augenblick nicht hingeguckt, ich glaube. Halt dich. Rennen um ihn drumherum. Wo es eigentlich besser ist, wenn du den irgendwie schaffst abzuwärmen, bevor er auf dich drauf hämmert, weißt du? Weil dann bleibt er kurz stehen und ist nämlich irgendwie irritiert? Keine Ahnung. Jetzt geh rum. Ich glaube, der ist gerade gegen die Wand geklatscht. Nein, nicht. Ich bräuchte fucking Granaten. Hm. Gab's hier sowas überhaupt? Nein. Ja, ne, genau. Das überlegte ich nämlich gerade. Das meinte ich nämlich. Wie schön du ihn dann jetzt nicht wegflotzen konntest. Also wieder versuchen gegen eine Wand zu locken. Heil dich, heilen. Der hat dich jetzt gut getroffen. Lauf!
Wo ist er hin? Ich glaube, der ist wieder gegen die Wand gerannt. Ja, schnell, schieß, schieß, schieß. Ist das aufregend? Oh, das war noch nicht die Hälfte. Ich habe noch genug davon. Ja, stimmt, 135 sehe ich gerade. Und da kommen wieder Drohnen. Mhm. Hey, die anderen sind wieder da. Ja, was machst du? Da lenkt dich dann bestimmt jetzt ab, dass du rumlaufen kannst. Ah. Genie ist jetzt wieder tot. Aber kurzzeitig, ja, ich hatte gehofft, das bringt ein bisschen mehr. Weil er ja schon fast tot ist. Verdammt, jetzt ist er da geschockt. Renn nicht immer so weit weg von dem vielleicht. Ja, ich wollte nachladen. Yeah. Schlüssel für die Kryone-Kapsel. Mhm. He died. Isn't that sweet? Exactly. Unsere Rüstung ist jetzt am Arsch. Natürlich ist sie das. Sollen wir nicht wieder zurücklaufen? Wohin? Fabi, echt jetzt? Verarsch mich nicht. It's fucking Friday. Why won't you? You're the best there ever was. Ein Schuss. Ein Treffer. Get me out of here. Der ist daneben. You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind. And I can't begin to thank you enough. Alles in Ordnung? Was haben sie dir angetan? I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. Gerne. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Das hört sich gar nicht gut an. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. Hold on, Doc.
Are you telling me the Earth went dark 3 years ago, and the board's just been covering this up? They've been incredibly effective at concealing the truth. Scheiße, Right ich now, habe eine the only Nachricht people in the hingeschickt. colony who know are standing in this room. So we've got to make do on our own. Seems to Irgendwas me die they'll Erde make us gefragt stronger hat, in kann the es end bestimmt diese Nachricht tracken. You're quite right. We've got no choice but to make do on our own. Die versuchen ja auch die We're in serious anzuschreiben, von trouble, daher. my friend. Ja, stimmt. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Fangen wir an. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds. And then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. Und dann sollten wir mal ein Schiff bauen, wenn sobald die Kolonie wieder am Leben a ist. better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Ich würde dir helfen. Jo. I can't tell you how glad I am to hear that. When I revived you, I thought we were going to save this colony all by ourselves. But I was wrong. We can't save Halcyon on our own. We're all going to have to pull together, somehow. We are not a colony anymore. Our last connection to Earth has been severed. I don't know if we'll survive, but we're going to have to try our best. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. As the colony struggled to survive, the inspirational story of the iconoclast spread like wildfire. Zora's focus on logistics made for a safer monarch, where the iconoclasts enjoyed a surge of new blood looking to join the ranks from struggling townships. Life on Monarch slowly improved from a desperate fight for survival to prosperous growth and more permanent strength. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever. Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists.
It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name, and in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right by building toward the future. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Wells passed away, the Hope scientists and engineers worked night and day to pull Halcyon from the brink of collapse. Their efforts continue to this day, which may be reason enough for optimism. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation.
owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long and uncertain. But the people of Halcyon carry on, determined as ever. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. So, dann gehe ich nochmal eben pinkeln und dann können wir gleich zum musikalischen Teil des Abends übergehen. Ja, und ich verschwinde dann in den Background. Randale, Nuno. Genießt noch den Abspann.